Guys, in case you're wondering why I am very tight with my good friend from Burkina Faso, ni kwa sababu huo jamaa huwaga ndugu yangu. Mkurugenzi Diastories kama kamen. Hey, wadau, baridi inatutandika. Hey, I think tunaelekea ile mwezi, Things are thick. Nashindwa kama sisi tunaisikia na sisi ni watu tunashare duvet na mtu. Wale watu wanakaa peke yao kama kikingi ya stima. Simu naumia. You guys are suffering. But tunashukuru. Jua pia ilikuwa imetuchoma at some point. Wacha tu cool kidogo. Ama namna gani madam? Very nice. First of all, before niendelee sana, nataka tu nianze na apologies. Story ya leo na Diastories next. Aki ni minisodes. Ni tudogo. Wale watu ambao wamenipatia hizo story hawakuingia into detail sana. But ni stories fiti, so nikasema haidhuru, wacha tutazipiga tu hivyo. So mutaniwia radhi. Longer episodes will be coming to you, in the course of the week. Sababu kuna headline hitters hapo, young and stupid, nini. But hizi Diastories mbili, tafadhali, munisamehe. Sawa guys? Hapo sawa. Nice! Twende moja kwa moja mpaka mwaka wa 2014. 2014, main character wetu wa story amefanya nini? Graduation. Amegraduate shule moja hatari hapa, nasikia uoga kidogo kuisema sababu inaweza choma. Amegraduate hapa chuo kikuu, amefanya vizuri sana. The boy is hapa super bright. Amefanya mambo ya information technology. Amehitimu proper na shahada yake ya IT. In the course of the 4 years that huyu mjamaa amekuwa hii shule, amekuwa one boy akona exemplary behavior. Ni mtu everyone anataka ku-associate na yeye. Even the lecturers walikuwa wamempenda sana, wamemtambua deadly. So, goes without saying, as soon as huyu mjamaa amemaliza shule pale, hata hakusumbuka kutafuta kazi. Sababu gani? One of the lecturers pale kwa ile shule ambaye alikuwa anasomea, alipata nini? Transfer. Akapelekwa kwa branch ingine ya the same school ambayo iko wapi? Nchi jirani ya Rwanda. So hii shule mazeni ni big, iko na mpaka kuna ka branch fulani pale kwa Kagame, hizo maeneo. So of course wakavutiwa pale haraka ni aje mti wangu, kuna hiyo opportunity ya tumefungua hii campus nyingine Rwanda, unaweza penda kukuja kufundisha watu IT hapa, manake wewe ni mdeadly, tumekufundisha na tumeona capabilities zako. Akasema of course nakataa kazi. Kwa nini? Number 1, hapa Kenya watu wanatafuta hii kazi haipatikani, siwache niende niipige Rwanda. Number 2, umeona mabinti wa hiyo country wewe. Wacha tuende Rwanda wewe. Teke. Ashaingia ndege yake hapa Mufti. Ameingia wapi? Kigali. Ameingia Kigali Rwanda. Ameingia shule pale vizuri na mambo ikawa ni nini? Mambo ikawa ni Mufti. Lakini wangwana, kumbukeni, kijana wetu bado ni kijana barubaru. Ni kijana tu ndio amemaliza shule pale. Kwa hivyo tukimpatia miaka mingi, pengine miaka 23, 24 tukienda sana. Pale Rwanda wana kidogo, kama wewe ni mtu hauko grounded kwa imani, mabinti watakuonyesha. So it did not take long before
aanze urafiki na msichana fulani hapo wa Kirwanda. Msichana amebobea, ni msichana yani anakaa ni kama kila asubuhi huwa anasokiwa kwa maziwa na asali. Ni msichana ambaye anakaa ni kama alichongwa, yani kila kitu imekubali. Yani yule jamaa alikuwa anaingia darasa kufundisha, anaona huyu msichana anajiuliza, ai, huyu pia alizaliwa kweli? So of course wakaanza urafiki nini, mambo iko sawa. Msichana ako super friendly. The boy was loving it. But it did not take long for the guy to realize that huyu msichana hamtaki sababu ati the boy is good looking, the boy has a promising future. Msichana alikuwa anamtaka sababu huyu jamaa ni guru wa nini? IT. Huyu msichana ikifika ni mambo ya masomo kidogo, inampita. Hashiki kitu kwa darasa. So alikuwa anataka mtu ambaye wanaweza anza urafiki pamoja, ndio wakati yeye anaanguka mtihani, mtu aingie huko ndani kwa back end afanye nini? Ambadilishie grades. Na ndio kwa maana huyu mwalimu alikuwa kwa picture at this particular time. So eventually huyu jamaa alikama kagundua mazee, udem ni kama anidai ni services zangu anataka, sababu kila time msichana alikuwa anaanguka mtihani anamuita ma sweet nothings, bebe, nini. Jamaa analegea, anaenda kwa kompyuta, anafanya mambo yake, grades zinabadilishwa, msichana anapita. Unajua pale university usipofanya vizuri unarudia. So msichana amepiga usanii proper na huyu jamaa until I think 4th year. Kutoka first year walipatana I think akiwa second year. So the whole of second year, third year, 4th year msichana amekuwa tu anajifanya tu yani ni mapenzi. But hapa towards 4th year, actually right before msichana atoke, ndio huyu jamaa anagundua kumbe hakuna mapenzi hapa. Huyu msichana amekuwa akinitumia hizi miaka zote. Now, msichana ashagundua sasa nimebakisha kama semester moja hivi nifunge shule, nimalize shule. So hata ile mapenzi ilikuwa tunajaribu hapa usanii ya kuonyesha iko, sasa hakuna haja. In fact, akakuwa very blunt na ndume akamwambia, naona umeshagundua, nilikuwa tu hapa kukutumia. It's unfortunate, but mimi nishapata kile nilikuwa nataka. Mimi nilikuwa tu nataka kugraduate. Na since nimebakisha semester moja, to be really honest, I have no use for you. Pole, najua inauma, lakini utazoea. Inauma, but itabidi uzoee. Mjamaa hiyo kitu ilimuingia kwa nafsi. Yani aliisikia mpaka kwa figo na maini. Akaenda akakaa mahali staff room akajiuliza, nama. Huyu msichana wa Kinyarwanda ni mimi amenibeba fogodhare hivyo. Yani ameniona nyenje, ameniona mende huyu msichana yani. Hajui amebakisha semester moja, amebakisha mtihani moja. Tutapatana. Ikafika wakati wa kufanya mtihani. Makosa ikafanyika. Yule jamaa akaambiwa, in fact, hiyo darasa msichana yuko, wewe ndio utakuwa nani? Invigilator. Wewe ndio utakuwa pale kuangalia mtihani inafanywa sawa. Jamaa akajitolea kwa udi na uvumba kuhakikisha huyu msichana hii mtihani anaanguka mpaka nguo zichafuke. So alikaa kwa darasa, all eyes on her. Juu alijua lazima huyu mrembo atatoa Mwakenya at some point. He knew. Sababu ni msichana hapa zero. Hakuna. Sijui alifika aje hiyo university. Tuanzie tu hapo. Hakuna kitu amesaidika kutoka hiyo second year mpaka mwisho. Mtihani anaanguka proper. So the guy alijua nikikaa hapa na nikae rada na jamaa, na mresh, nitampata. Hata tulifika dakika ya 25 kweli into the exam. Si anaona msichana akifanya mambo fulani hapa kwa mapaja. Si anaona kidogo karatasi inavutwa hapa. Ni kama imetumbukizwa ndani ya kabaika hapa kando kidesign. Anavuta karatasi kidogo ikafunguliwa. Ikatolewa. Akaifungua kama ile scroll ambayo ilikuwa imeandikwa commandments zenye Moses aliambiwa aende achukue kwa milima. Kila kitu iko hapo, formulas, nini. Mjamaa anamuangalia tu kichini ya maji. Wakati msichana ana concentrate kukopi hii Mwakenya aweke kwa answer sheet. Jamaa alikuwa shafika. Akamwambia, very nice. Nilijua nitakupata. I knew it. Hand over that piece of paper. Msichana akamwambia,
makosa ni yangu. I am handing over this piece of paper to you. Akaimeza. Na akaleta noma mbaya. Unanisumbua, niko hapa nafanya mtihani, unataka kuniletea. Jamaa akasema unatafuna Mwakenya na bado unaongea mbaya. Simama, hii mtihani imeisha. It's done. Wewe, hii paper cancelled. Unarudia hii yote. Toka, enda kwa staff room waambie, huko kwa admin waambie tumekushika na makosa gani. Msichana, hata hakushtuka. Alivuta kiti yake nyuma, akaingia kwa, hata hakuingia staff room, alitoka. Huko kwa admin, aliwachana na kila kitu na akaenda nyumbani. Pale shule Ndume anajua mimi sasa ndio kusema. He who laughs last laughs best. Umenipotezea miaka 2 hapa nikikufanyia manini hapa. Ulikuwa unafikiria sitakupata. Ndahakikisha unarudia mwaka mzima wewe unijui. Wangwana. Kumbe msichana vile alitoka hapo, hakuenda kwa admin. Alienda akatoka vizuri na akaingia mjini hapo Kigali, akaenda mahali panaitwa RIB. R-I-B. Rwanda Investigation Board. Chani tukule pause hapo kidogo. Napeleke nyuma tu kiasi, like a few weeks before. Wakati huu Ndume amegundua msichana ampendi, amekuwa tu akimtumia sababu ya ile kamambo ya grades pale. So of course huyu jamaa aliconfront msichana kwa SMS. Akamwambia, mazee, huwezi nifanyia hivyo. Ile kazi yote nimekufanyia hapa nini, unataka kuniacha ukiolela. Wewe wacha nikuambia, ukiniwacha ndahakikisha umekula shida hii town, au nijui mimi. Sasa hizo ma SMS zote ndio msichana alijipanga nazo, akaingia nazo RIB. Akaenda akaonyesha pale makachero, akawaambia, sasa nimekuja kuripoti. Kuna shule nimekuwa nikisomea, na hii shule si ya Rwanda, ni shule ya Kenya, wamefungua branch hapa. Guess what guys? Kazi ya hao watu ni kukuja kuharas wanafunzi. Mutakaa hapo mungoje mwenye Rwanda mwenzenu anyanyaswe na shule ya Kenya. Mutakaa hapo muangalie Wakenya wakitake over country yenu, Wakenya wakinyanyasa watu wenu. Mutakaa hapo muangalie. Of course watu waraibi wako na hii ngori hii noma. Teke maaskari wakasukumwa wapi? Hiyo shule pale Kigali. Bahati news ikafikia jamaa ya kwamba mrembo ametoka pale, akaenda RIB, ameripoti na maafisa wako pale wanakama. Guys, let me tell you, makosa isiwahi fanyika wewe kama Mkenya ama mtu wa nchi nyingine uende ushikiwe Rwanda. Nakwambia hao watu hakunaga negotiations. Unaendaga ndani na prison zao si jokes. Watu huko wanakipata. Wanakuwaga very strict. Very strict. So jamaa mazee alipata ripoti, msichana ameshafanya mambo yake. Makarao wako njiani wanakam. Akachana mbuga hata yeye. Bahati yake. Sijui hiyo intel aliipata aje, but bahati yake. So first order of business ilikuwa ni kuingia kwa bank, withdraw pesa yake yote. Uzuri huko kuna mobile money, so pesa yake yote kaeka kwa simu haraka faster. Ukiwa kwa ngori, ukisharipotiwa tu hivi kwa makachero, kwa makarao, kitu ya kwanza, especially kama we ni foreigner, kitu ya kwanza ni kutuma ripoti kila mahali ya kwamba huyu mtu fulani XYZ ni mtu tunatafuta, ni tapeli. Musikubali ajaribu kutoka kwa boda. Inamaanisha kama kuna train inatoka Rwanda ikienda country nyingine kama Uganda ama Congo, hawezi pita. Inamaanisha kama kuna ndege inatoka Kigali ikienda Kenya, Uganda, Tanzania, anywhere, hawezi toka. Anywhere unahitaji kuonyeshana makaratasi kwa borders hivi, jina yako iko hapo. So hakuna namna unapita. Luckily for this guy, ni mtu alikuwa na hiyo intel. So alienda akatoa pesa yake vizuri, akaingia kwa basi, akaenda akashukia karibu na boda. Usijaribu kufika kwa boda na hiyo basi, sababu papers tu mkipatiana hivi unawachwa hapo. So akashuka
Basi ikaendelea na shughuli zake, akakata vichochoro, akaingia country ingine. At least sasa kwa country ingine, hapo hakuna mtu atakusumbua. I think the country aliingia ni Uganda, if I'm not wrong. So kutoka Uganda hapo hakuna pressure. Unaweza chukua tu basi yako safi, uende mpaka Kampala. Kutoka Kampala, uchukue basi yako straight direct mpaka Nairobi, Kenya. Hivyo ndio mjamaa wetu aliponea. Akafika Nairobi, Kenya. Of course, huko Rwanda ameshakuwa blacklisted. Hawezi jaribu kuingia huko. Akionekana tu Rwanda hivi, pap! Tunaingiza mtu ndani. So ako hapa Kenya, anasema his biggest regret ni kuingia kwa relationship na hiyo. First of all, kama lecturer ufai kuwa unaongelesha watu wenye unafundisha. It's against the code of conduct. So hiyo ni makosa ya kwanza, ana-admit. Makosa ya pili ana-admit ni kufanya hizo mambo illegal za kuchangeaga huyu mrembo grades huko nyuma. Unajua mapenzi inafanyaga mtu anafanya vitu stupid. Lakini bana, ikifika ni mahali hapo kwa workplace yako, hiyo ni tricky sana, very risky. So ana-admit, hiyo ni makosa ingine alifanya. Makosa ya tatu, ndugu yangu ana-admit, ni kuthreaten huyu msichana wakati aligundua hakuna mapenzi iko hapa, ni kuchezwa anachezwa. And that is why alisema, mimi nitatoka hii country yao, na nihepe, nitafute namna, nirudi kwetu Nairobi, Kenya, niendelee na maisha huko. Unfortunately, tangu mjamaa arudi mambo yake haijakuwa sawa sana. Bado hajawahi pata kazi mpaka leo. Alikuwa na golden opportunity in Rwanda sababu hata pesa alikuwa anapewa huko, unajua pia si mchezo, sababu wenye shule si wanajua huyu ni Mkenya, tumempeleka country ingine. So of course kutoa mtu hapa umpeleke country ingine lazima umweke vizuri bwana. So ameondokea salary safi sana, like the good life in Rwanda, sababu tu ya mapenzi. Yeah. But ni lesson learned. Anafurahia mahali yuko, anakipatapata mbaya, but anasema ni sawa. It's the little price he has to pay for the things that he did in Rwanda. Bas. Na ninafungia story yangu hapo. Wale nyinyi wote muko inchi za ugaibuni, inchi za huko nje, mufanye mambo yenu vile inafaa. Otherwise, huko mkipatikana kwa mangori si mnajua tu. Kitawaramba. Bas, nafungia hapo kipindi ya leo. Tuonane baada ya siku chache katika kipindi very exciting cha Young and Stupid. Ama ni headline hitters, I'm not sure. But jua tu kuna kipindi safi itakam wiki ijayo. Sawa guys, imekuwa true sana. Adios muchachos. Peace. Thank you.